প্লাস 1। আমি বলেছিলাম পরের দিন তোমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমি লিখতে দেব। আজকে আমি প্রথমে লিখতে দিয়ে দিই, তারপরে তোমাদের নতুন পড়া করাবো। এগুলো অবশ্যই সবাই লিখে রাখবে খাতাতে, আমি দেখবো কিন্তু স্কুল খুললেই। Answer the following questions. Number who are you? দুই, what is your father's name? 3 number, what is your address? What is your address? তুমি কোথায় থাকো, তোমার বাবার নাম কি, তোমার জেলার নাম কি, হ্যাঁ সমস্ত কিছু কিন্তু লিখতে হবে। তোমার থানার পোস্ট অফিসের নাম কি, এগুলো কিন্তু গোটাটাই লিখতে হবে। 4 নাম্বার, what is the name? What is the name of your country? এটা কিন্তু একদিন করবে, এটা হচ্ছে 1 নাম্বার প্রশ্ন, এটা একদিন করবে। 5 নাম্বার, what is your nationality? What is your nationality? হলো আজকের মতো এইটুকুনি। হ্যাঁ, এরপরের প্রশ্ন আবার প্রশ্ন 2, সেকেন্ড লেসনের থেকে প্রশ্ন হচ্ছে B. How many members are there in your family? Do number, what does your father do? What does your father do? What is your mother do? What is your mother do? 4 নাম্বার, who are they? এখানে who are they, তোমার ফ্যামিলিতে যে বাস করে, যারা বাস করে তারা কারা কারা, এখানে আমি তাদের নাম জানতে চেয়েছি। আঙ্কেল, আন্ট, ফাদার, মাদার, গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ডমাদার, সিস্টার, ব্রাদার, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। ব্যাস, ঠিক আছে। এই গেল দ্বিতীয় লেসন থেকে প্রশ্ন। এবার তৃতীয় লেসন থেকে প্রশ্ন দিচ্ছি। সব কিন্তু একদিনে লিখবে না, একদিন মাকে বলবে লিখে দিতে প্রশ্নগুলো, একদিন করে কোন ডেটে লিখছো কোনগুলো সেগুলো
কিন্তু আমি দেখব, আমি বারবার বলেছি যখন লিখবে তখনই ডেট দেবে, ডেট দিয়ে দিয়ে লিখবে। আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করছি, এটা সি 3 নাম্বার লেসনের প্রশ্ন। আর ইউ এ স্টুডেন্ট, আমি জিজ্ঞেস করছি তুমি কি একজন ছাত্র বা ছাত্রী? আর ইউ এ স্টুডেন্ট, ঠিক আছে। when do you get up? when do you get up? 3 নাম্বার হচ্ছে which class do you read in? which class do you read in? 4 নাম্বার হচ্ছে when do you go to school? when do you go to school? এই লেসন থেকে তোমাদের একটু বেশি প্রশ্ন হবে, ঠিক আছে। when do you come from school? when do you come from school? 5 নাম্বার, তারপরে হচ্ছে how many students are there? মুছে দিলাম সব প্রশ্ন। পাঁচ 6 নাম্বার how many students are there in your class? এটা কিন্তু তোমাদের বইয়ে নেই, আমি কিন্তু তোমাদেরকে এটা আমি লিখতে দিচ্ছি। আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি তোমার ক্লাসে ইন ইয়োর ক্লাস, তোমার ক্লাসে কতজন ছাত্র বা ছাত্রী আছে, এটা শুধু লিখবে, ঠিক আছে, ওইভাবে লিখবে। আর হচ্ছে হু ইজ ইয়োর ক্লাস টিচার? হু ইজ ইয়োর ক্লাস টিচার? 8 নাম্বার হচ্ছে হু what is the name of your what is the name of your head mistress? হলো 3 নাম্বার। এবারে আমি 4 নাম্বার লেসন থেকে পড়ব। এগুলো তো পড়া হয়েছে, পড়া হচ্ছে, পড়া চলছে। তারপরে আমি এবারে 4 নাম্বার লেসনটা তোমাদেরকে পড়াবো। তোমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ, কতগুলো হাত আছে, কতগুলো কান আছে, কতগুলো চোখ আছে, এখান থেকেও বিভিন্ন রকম প্রশ্ন হবে। 4 নাম্বার লেসনের এটা কিছু পড়ানোর নেই, এখান থেকে ঠিক ওইভাবেই উত্তর হবে। হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইউর হ্যান্ড, এরকম করে বিভিন্ন প্রশ্ন হবে। আমি আর এটা পড়াচ্ছি না তোমাদেরকে, এটাতে তোমাদেরকে আবার প্রশ্নই দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে। এইভাবে তোমরা প্রশ্নগুলো করবে। 1 নাম্বার হাউ মেনি হ্যান্ডস হ্যাভ ইউ? What do you do? What do you do with your hands? How many legs have you? How many legs have
you do with your legs? What do you do with your eyes? What do you do with your eyes? 6. What do you do with your nose? হলো, এবারে এখান থেকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসও দেওয়া যাবে। ঠিক আছে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কিরকম করে আমি লিখে দিচ্ছি। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কিরকম করে না, I have dash eyes. 2. I taste with my tongue. 3. I bite and chew with my teeth. হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে চার, I hear with my ears. 5 নম্বর, এখানে I taste and talk with my tongue হবে, and talk with my tongue. I have fingers. I have joy. I have toes. I have 10 toes. ঠিক আছে, একটা breathe and smell with my I breathe and smell with my nose. এইভাবে প্রশ্নগুলো করা হবে। ঠিক আছে, এভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করবে এবং এগুলো লিখে রাখবে খাতায়। আমি কিন্তু দেখবো, জানোই আমি দেখবো বলে দেখি বা না দেখি তোমাদেরকে কিন্তু করতেই হবে। আর খাতা খুলে যদি দেখি যে কিছুই করার নাই, তখন কিন্তু পিঠে তাল পড়বে, বুঝতেই পারবে কেমন তাল পড়বে। এবারে হচ্ছে লেসন 5। লেসন 5 এ কি আছে? লেসন
5 এ হচ্ছে হোয়াট ইজ হেলথ, স্বাস্থ্য কি। এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে। হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই হলো সম্পদ। বলছে হোয়াই ইজ হেলথ কল্ড ওয়েলথ, আমরা স্বাস্থ্যকে সম্পদ বলবো কেন? বিকজ নান ক্যান বি হ্যাপি আনলেস হি ইজ ইন গুড হেলথ। বলছে কারণ একজন মানুষ কখনোই সুখী হতে পারে না সে যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হয়। হ্যাঁ, তার যদি প্রতিদিনই শরীর খারাপ হয় তাহলে সে কখনোই তার মন মেজাজ কোনোটাই কিছু ভালো থাকবে না। when should we get up, আমরা কখন ঘুম থেকে আমাদের ওঠা উচিত? we should get up একদম, আমাদের সবসময় ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠা উচিত। why is exercise necessary, কেন ব্যায়াম করা উচিত? we should do exercise to keep ourselves fit, আমরা যদি ব্যায়াম করি তাহলে আমরা নিজেদের শরীরকে সুস্থ রাখতে পারবো। what is the sign of good health, সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ কি? one who does not fall ill is the sign of good health। বলছে একদিন রোগে না ভোগাই হলো সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। ঠিক আছে, এই অবধি আজকের মতো স্টপ। এগুলো হেলথ, ওয়েলথ, এই বানানগুলো অবশ্যই করবে। বিকজ, আনলেস, একটা বানান ধরে ধরে কিন্তু করবে, মুখস্থ করবে এবং লিখবে। আজকে এই পর্যন্ত।